Conceded here at home on January the 20th. It's a tough task for Arsene Wenger and co in the biggest game. There's the manager, and here are the players making their way out. There's been so much talk about Arsene Wenger. It's important to remember that for the Arsenal players tonight. Definitely, and Ramsey, Jermaine's right. Ramsey is the key. He might actually play though just alongside and Wilshere in front. That's sometimes the way they like to play. That midfield's a really important area because Arsenal, we talk about defending, they need protection, but at the same time they've got to be allowed to play and express themselves, and Ramsey will be key to that. 3,700 of them have made the journey from London to support the Gunners. And there he is, consigned to the stands, Diego Simeone. Fit to form a dangerous spearhead with Antoine Griezmann tonight. Costa's last Chelsea goal was against Arsenal in last year's cup final. The right back Shime Vesaliko was sent off last week. He's suspended. Partey plays at right back. Two other changes from last week with veteran midfield. Arsenal, big decision, surrounded the fitness of Henrik Mkhitaryan, who returned from a knee injury at Old Trafford on Sunday, scored, had to go off. He's not risked tonight, he's on the bench, so Danny Welbeck retains his place in a team unchanged from the first leg. 7 goals in his last 7 games. There are the substitutes. Iwobi is fit. There was a bit of a doubt about him a couple of days ago. Great form lately, pulling wide, putting in a good ball right across the face of goal. Great play from Arsenal. To Vitolo. With another long ball in. There's so much pain there. Koscielny, a huge blow if he has to go off. Doesn't look at all good. Callum Chambers would be the natural replacement to come on. But the way he was beating the turf there, him and Diego Costa, who already seem to be quite good mates from all the pictures we've been seeing. A better cross there. Simeone looks on. He's never going to sit down. Young defender, picked up by Welbeck. Bellerin has overhit it. You know, Jack working well with Ramsey. Back again, Lacazette. Here's Aaron Ramsey. Bellerin, and the bounce beats him. Is it in here, Lacazette? Didn't get his shot away. Still might be something for Arsenal here. Cut back. Ramsey was waiting in there. Godin tried to win the header. And a hooked effort. Griezmann's picked it up here though, and Diego Costa's in. And Diego Costa scores. It had to be him, didn't it? Right on the stroke of half-time, Arsenal caught out, and Atletico Madrid tightened their grip. The goal from a very familiar source. Sorry, Robbie. in a minute before the referee's going to blow his whistle before half-time. You've done well. Get into half-time on level terms. It's that man Costa, as you rightly... Да, это уже представляет не первый сезон, но пока он здесь. Состав Арсенала вам напоминаем. В черных футбол. Тренер. Арбитр матча, итальянец Рокки, дает свисток, нарушение правил. И видим мы футболистов, которые разминаются активно у кромки поля. Прежде всего Фернандо Торрес, герой Атлетико последних лет, хотя он тоже долго играл в Англии за Ливерпуль, за Челси, потом переехал в... Снова с мячом футболиста Арсенала. И нарушение правил. Ну, в принципе, вот по такой игре забить будет крайне сложно Арсеналу, потому что Атлетико очень надежно действует в обороне и проклятие в Еврокубках. Это, конечно, серьезное достижение. Но пока атака очень опасна Арсенала, и здесь желтая карточка. Да, и если бы не этот, это не подкат даже, это подножка. Если бы не она, то там бы два, по-моему, даже трое в одного выбегали бы. Как-то странно. Удар по воротам не получается, но Рэмзи забивать надо! Как же не сумел пробить по воротам Рэмзи. Какой момент! Вообще, пока какой-то сонный Рэмзи, мне кажется, сейчас ему не хватило именно расторопности. Просто обычной
расторопности, которая позволила бы нанести удар. Вот здесь стелятся защитники, и они раньше на мяче. Нет, конечно, сыграл замечательно в этой ситуации Сауль, который подкатил центр Томас. И передача роскошна на Косту. Коста! Вот в этом моменте, конечно, браво. Намеком на гол, когда первый прострел шел. Ну а здесь момент, который гораздо ярче. Просто убрал Мустафи Косту. Если бы не Чемберс, конечно, был шанс у Косты пробить уже, по сути, в упор. Но Чемберс хорош. Да, кстати, прекрасно вошел в игру. Если не считать вот эти моменты достаточно авантюрных обводок, очень самоотверженно действует, поспевает везде. Так, Атлетико, Гризман набирает скорость. Гризман ставит корпус, бьет поворотом, но вот удар не получается. Но почему? Потому что фол. Да, потому что фол. И желтая карточка. По-моему, Мустафи там охотился за Гризманом. Да, Шкодан Мустафи, игрок сборной Германии, получит предупреждение. По-моему, третья карточка в нашем матче. Смотрим мы повтор. Wilshere, конечно же. Гризман. Удар поворотом и мяч прилетает рядом со штангой. Но, в принципе, Аспина тоже, мне кажется, в этой ситуации довольно комфортно чувствовал. Мяч в его угол летел. Да, это, по крайней мере, угол вратаря. Снова пас не проходит. Озил штрафной. Прострел. И опять Годин. Он сейчас... Мяч в ворота. Но это эффект любой команды, которая много разыгрывает мяч. Ну, в принципе, я понимаю, что угол был довольно острый для Аузила, но пробить, наверное, можно было. Тем более мяч был под левой ногой у Месута, а он великолепно ею играет. Коста, как же технично играет Коста! Гризман! Удар! И это должен... Выиграл вверх. Где не было такого эпизода. А вешают они все-таки или простреливают, но вешают точно часто. Мхитарян! Да, вот замена Арсенала. Генрих Мхитарян на поле появляется. Человек, который может изменить все для Арсенала. Но пока мы смотрим, как... There are other games for Arsene Wenger, but this is the last big one for him. Arsenal players beseeching the referee to add on more time for this, but I don't think there is much more time. Once again, sentiment and sport have been strangers, really. Said at the start of the night, Atletico Madrid, not the kind of club to take part in a fairy tale on anyone else's behalf. Is there even time? There isn't. Arsenal are out. There is no dream finish on the Arsene Wenger's farewell tour. It's Arsene Wenger who goes out, and Atletico Madrid who make it through to the Europa League final. And of all people to get the decisive goal on the night, Diego Costa. A script you might have written beforehand. Quick word from you, Robbie. Yeah, I think Arsenal played well over the two legs. You've got to look back to that first game, though. They missed loads of chances against the 10 men of Atletico. And then that crucial away goal ultimately cost them, you know, the lack of concentration. Griezmann with the finish, then Costa tonight. Same old Arsenal. Played well, but once again, losing the game. It's a story of utter frustration, really, for Arsenal. And there'll be a few tears and a lot of sadness. They are out. They couldn't have given it much more, but one moment of switching off in defence proved so costly. It's Atletico Madrid who make it through to that final in Lyon in 13 days' time. And wasn't that man brilliant tonight? The dream was bidding farewell in a major final in the country of his birth. The reality is that Arsene Wenger will sign off at Arsenal in Huddersfield. No trophy, no finale, and no Champions League football for these Arsenal players and those Arsenal fans that have made the trek to be here this evening. Martin, behind us are Arsenal fans and players not really able to deal with the emotions. How do you feel right now? Well, obviously massively disappointed, gutted for Arsene Wenger.
there was character there, but the mistakes that have haunted them all season, both games,